Ты чё орёшь? Не знаю. Мяу. Ебанутый, блядь. Welcome. Thank you for all your hard work during the operation to retrieve the Ironheart. The results of that operation were disappointing, but we'll keep looking for other ruins. The investigative corps will always support the Descendants. Speaking of which, we heard you're heading to the Ancestors facility in this area. The facility was once used as a research center by the Magisters, before it was abandoned. I never thought we'd be going back there again. It's been deserted for a long time. Anyway, let me take you to the facility. Sit tight. Security Corps, this is Lieutenant Marcus from the Investigative Corps. We have orders from HQ to open the gate to the Ancestors facility. Security Corps, do you copy? This is Lieutenant Marcus from the Investigative Corps. What's going on? Security Corps, respond! Security Corps! Damn it! Descendant, it looks like the Vulgus have arrived. Comms are already down. Use the emergency communicator to contact HQ while I try to get a handle on the situation. Destroy their comms! These bastards. This doesn't feel like a simple raid. They seem to be after this place. Agent Arcane. A Descendant has arrived. A perfect trophy for Lord Carell. This is Commander Greg. Deploy the assault ship. Eliminate the Descendant. О как. All networks within Kingston are currently down. The emergency communicator has also been taken out. This is the first time they've launched such a large-scale attack. We must reactivate the communications repeater and secure the emergency communicator before it's too late. In order to reach the communications repeater, we need to secure this base first. They'll be attacking from all sides using their assault ship and transmission devices. Proceed with caution. Слишком просто. I just got here. What's going on? Kingston being invaded? You're here, buddy. Good. Kingston's entire network has been knocked out by the Vulcan attack. What? How are we going to communicate? You guys can't use these seeds. We can manage short-distance communication, but not long-distance. We need the emergency communicator back online. Мя. That's why HQ has been so Хочешь, Я Дима? смотрю на... Я I'll фильм check on the ужастиков other смотрю. outposts. А, много смотреть Если я на буду...
Другой это ужас. как маленькая свинья, такой. Ну это великолепно же. Если я буду визжать, как порезанная свинья, то я этот не удивляюсь, окей. А чё там смотришь? Я не смотрю, я играю TheFirstDescendant. Отлично. Довольно-таки свеженькая. А? Чё? Кого? Да, тут. All gates have been blocked. С дробовика, знаешь, And it looks попадать like we've тяжело lost all сдалека. our soldiers. Focus bastards. I'll try to go Дрова. back. I'll leave you to it. We'll join you once the communication repeater has been reactivated. Да ебать. That stopped the gunfire. Should be able to enter the communications relay base. Охуенно. Find the communications repeater in this building. Once it's reactivated, we can use the last of the remaining communicators. Угу. Угу. Damn it. Vulgus forces have managed to infiltrate this far in. Protect the repeater until it's fully reactivated. Так, и где? И откуда? Ух, ёпта. Понял. О, способность открылась. Бля, мне так страшно, ебать. Я что-то не ору, почему, не знаю. А, бывает Знаешь, такое. я а? Не, типа, я, быть, абсолютно одинаковый в доме. У меня вот все, нигде нет света, у меня только монитор светит, блядь. И дверь открыта в комнате. Ты поебать, как страшно. Опа, что за хуйня? Так, Я сворачивалась. я закрою дверь. А то вдруг какой-нибудь бабайка выйдет и меня ебало бить. Communications repeater has been restarted. А я буду уже езжать. Now, Не как let's hope резаный the last свинья, emergency а просто communicator is как still резаный. intact. Ты что там делаешь? Всё, наконец-то. Угу. Descendants, they're aiming for the emergency communicator. You have to hurry.
жирнее становится. Ой, бля, какой косорылый. Ладно. Угу. А, тут так делается. Помесь Destiny, Warframe и еще чего-то. Опа. Ух, как вовремя-то. Oh, we almost lost the last one. Okay, Descendant, you should join Bunny at the theater outpost. I'll send a sit rep to HQ with the emergency communicator. Wait, all the signals are spiking. What the hell? Все, полазил. Да, я этому блогеру говорил, блядь, он начал папку покласть после того, как вирус закачал, блядь. И у него сейчас накрашен как хуя. Он даже уйти не может. Все. All the signals are coming from the master lab. Isn't that HQ's target? Oh, this isn't good. I need to report this to Alpha immediately. Что происходит? О как. О как. Блять. И эта штука зарядная. Ужас. Bunny, Descendant, do you copy? We've received the sitrep from Kingston. How the hell did this happen? Какой же пиздец. Почему мне одного приходится расправляться с этими долбоебами? Классно же. Мой тиммейт, ну, он такой же новичок, как и я, но при этом приходится мне расправляться со всем говнищем. We've received the sitrep from Это же Kingston. классно.
Ну, блядь, тут нужно быть овощем, чтобы не справиться. Do my staff still think this is all a coincidence? What exactly do you mean by that, Alpha? Things went south as soon as the guide arrived in Kingston. And not only that, but it seems the Vulgus are after the same target as we are. Alpha, that's probably because the enemy has the Iron Heart. I don't think it has anything to do with the guide. We'll have answers once we investigate the Ancestors' facility. Что здесь It's too делать? late for that. The Vulgus have surrounded the facility. Descendant, we need you to retake the base seized by the enemy. HQ will review the Бля, моя direction of тема the расширяется, operation. только смысла от этого не вижу. Что нужно делать, ебаный народ? Получить приказ. Ура, я получил приказ, побежали. О, здорово. The enemy's close. This doesn't feel good. It seems like Alpha. The arcade from the guide felt familiar. That makes me think she's on Пускай our side. лучше все смотрят на бани. Oh, what if Alpha can't link to the guide because of RK? He doesn't use his RK abilities much these days. Who knows? Let's focus on the operation for now. I'll go scout every nook and cranny in Kingston. And I'll look for that annoying enemy commander as well. I'll leave the Vulgus siege to you. They're starting to spread out like they own the place. Alright, catch you later. Don't push yourself too hard. Отлично, отлично, Банни. The invading Vulcan forces are establishing positions. We need to clear out the building before they really dig in. I'm picking up enemy transmission signals. Be careful. I've been informed that the Что-то до хера бронированные какие-то становятся. This means there must be an enemy command center somewhere in Kingston. Огнестрел, значит, так берет еле-еле, зато ебать бочки их убивают как на изиче. Немножечко анчартеда, блять. Sightings of a powerful Vulcan. We defeat him.
The rest will retreat. Job, Descendant. Descendant, Alpha has authorized access to the Ancestors facility. If you can call that authorization. It's not your concern. We've exchanged some harsh words, but I will handle it. I decided to go ahead. I had no choice. I respect Alpha's prudence, but I do not want to waste what might be our only opportunity to work with the Guide. If our results at the Ancestors facility are positive, Alpha will change his mind. Which is why I leave it in your capable hands, Descendant. Okay. Among the enemy forces. He'll be carrying fuses. Once you get your hands on him, stick the fuses on the Давай, я помираю. И... Ой, блять, вода. That was the final generator. Ha! I bet they weren't expecting us to use the fuses like that.
что, бля? Алло. Чё, бля? Здорово. Ебать. Не Нет бойся. желания в раз пойти. Круто. Погнали, Бля, раз. немножко Я в ты доте это... пока что. ты запоздал немножко. Начал играть. Фейри. Там. А, это ты, Фейри? Это я. Это я тебе за способ писал. It's okay if I don't tell you what to do again. Но ты плохо изображал чурку. Маля, ты. Ну, ты, короче, крути можешь побегать там с Берданич, с Килом, все, короче, и... Понял. Так нас же рейдеры, нет? Зарейдили, блядь, вот, смотри, какие у меня ручки, смотри, какие у нас ручки, смотри, какая у нас команда, блядь, все отстроено. Даже в лучшем виде. Да ну нахуй, теннис. Король 1007. Ваня, Хата на серьезно? М... Да, я серьезно. Хата на М12. Ты сейчас прибегу, что-то по форме, что-то поделаю. А чё вы меня не звали? Можешь, так в смысле не звонил. Да ты половинчик, я тебе что-то написал, ты говоришь, что там никто не хочет играть. Так это потом. Сейчас уже никто не играет. Сейчас мы уже ливнули все там, мы, короче, что-то дальше третьего верстака не продвинули. Ну, у нас третьего верстака нет, и второй верстак, там берданки. Просто чтоб я, ну, типа, знал брать, не брать. Девики какие-нибудь есть. Да у нас берданки, пешки, томик даже один есть с патронами, хилы, одежда. Блять, ящики забитые непереплавленной рудой, все есть. Что, фулл день играли или что? Ну, мы почти каждый день играли, но сейчас мы, короче, и Нейс подзабил, я подзабил, и, наверное, мы ждем следующего голубого вайпа. Ну, в понедельник будет, по идее. Ну, по идее. Еще можно пару дней поиграть, кого-то бахнуть по приколу. Я уже бахал бобовками, блять, сука, да вообще пиздец. Мы да, мы с моим тиммейтом, скажем так, дедок у него ник, мы, блядь, бобовками его бахали. Тиммейта, блять, что я несу? Это бахали, нормально. Мы, короче, пробахали, типа, там, я, блядь, вижу один большой сундук и, короче, одна бочка. Я, блядь, заглядываю в большой сундук, вижу там, короче, писюн. Буквально там 3 йоки разряжены, камушки, буквально там, типа, факелы, камушки, всякая хуйня, короче. А другой, блядь, смотрю, там, ебать, 4000 переплавленной серы, там, пороха, ебать. Я такой заглядываю, нихуя себе. А верстака... Да, то же самое, мы же не ливали. 50. А потом мы, короче, в шкаф заглянули, там тоже пиздец. Людей мало, мы поэтому вышли. Вот если бы играла вся пачка, если бы у нас были бы враги, у нас врагов, ну нет, какие-то есть враги, но это вообще, блядь, несерьезно, там что-то попиздели, блядь, панели с двушкой подсидели на крыше, ну это вообще несерьезно. А где же калашисты? Где же клан, рейдящий в 3 часа ночи? Или в 4 часа утра, пока все спят? Где это всё? Зарейдили. Что там произошло? Блять, вот это вообще отдельная история, когда нас зарейдили. Короче, нас зарейдили ради того, чтобы поселиться в нашей хате. Как тебе такое? Испанцы ебаные после, блядь. Ancestors' data should not be Нас, underestimated. короче, типы Not only зарейдили, does it have Им на поселились. голос лет 10. also quantum encrypted. Ну, ей-богу, и по Если не разному 8. тоже. Если не будет. Там с бахами до китером дома заселились, они эти, которые бахают. Да? Ну, возможно, кстати. Ну, не важно. Ну, один хуй зарейдили, короче. Но вон там недалеко кибу откинули. Ну, ты, может, ты заметишь. Там Нас прям в берданочек упоре, побегали. считай. Nothing comes Да. to mind. Ну, я сейчас Там зайду. увидишь. My only guess is that Да, ты такая, у-ля-ля, на трон села, на трон somehow села. connected to the Что-нибудь Iron такое. Ну ты можешь с кайфом там с Томиком, с Бердой побегать там. Ну Томик, правда, единственное, а Берды и хилы есть, короче. Даже с одеждой нормально. Ну кого-нибудь из нас разденешь. Ну меня разденешь. Ты так сразу? That can't be right. Давай If it чайку were попьем. possible to fully Потом уже extract the разденешь. data, then the А matches кому я угля в инвентарь напихал? Until recently,
По-моему, ради. Да, радику. Да. Это видел? Не, и наш зарейдили его. Там, блядь, вообще такой кек был. Мы, короче, они эти типы, кто нас зарейдили, поселились в нашей хате, были в онлайне, мы, блядь, с двушкой нахуй пришли. Нейс, по-моему, ты врубался? Я одного убил. А ты Сулпад врубал? Саундпад? Нет, не включал. Ну вот, короче, мы там сидели, бля, кекали, пиздец смешно было. Мы кекали нахуй. Я душку принес. Там мой тиммейт, дедок, перехуярил Томика, он хотел Томик засейвить, но он, короче, забаррикадировали входы. В итоге они, короче, ливнули. У них даже хата сейчас гниет. Потом, короче, вот сегодня, да, допустим, утром, в обед где-то, я пошел, короче, деревья рубить, чтобы с крыши можно нормально было простреливать, так как там деревья были, блядь, повсюду, нихуя нельзя было увидеть. Я срубаю. Мне, короче, там убил какого-то типа с ледорубом, говорит, мол, золотай, я золотал. Я ник вспомнил, это, короче, там типочек бегал свой пухой. Потом приходят его чурбаны. Нейс опять его убивает, я забираю сет, только начинаю лезть, у меня берданка падает, я спавнюсь на спавнике уличном, только подбираю берданку, меня сразу ебет пешка, то есть это уже тиммейт того самого ледорубщика. Потом они, блядь, пришли нахуй выебываться, такие, мол, давайте ледоруб с камнем, или иначе мы вас хуя там будем доминировать, зарейдим, и они включили тот самый свист и «Сдержи двери», когда он свистит, то есть, если когда свистит тебе, блядь, по дому, значит, что тебя будут либо гнобить, либо рейдить, одно из двух. И, в общем, блядь, они что-то там покекали, поклоунили, под крышей посидели, на крыше посидели, блядь, там Нейс он падом баловался с мегафоном, там орал всякой хуйней. Они Днем сколько нормально было? Днем, человек 350 точно. Ну, это, наверное, этот СНГ сервер, потому что 150 сейчас человек под ночь. Не, вчера под ночь было 250 тоже. Утром было, вчера хз сколько, но сегодня прям, ну, хороший был онлайн, под 400 прям. Да. Я аж в очереди постоял. Очередь один человек, ух! А? Очередь один человек, ух, какая, блядь, очередь. Какая разница, алло? Она была. Ну, очередь, да, ну да. Блять, сука, ну это, конечно. Ладно, не важно. И в общем, этот, блядь, Нес что-то балаболил с онпадом. Типы балаболили, мол, выходите 1 на 1, блять, а там один с Берз, другой с Пешкой, другой голяк с двушкой бегал, блять, короче, 1 на 1. В итоге они бы нас, если кто-то из нас вышел бы, хлопнули, вышли бы, посмеялись, по-ха-ха, не считая бана, и убежали бы с какими-то ганами. А где хата? М12. А, прикольно, меня с палку там вынесли, уроды. Сука, ироды ебаные. Бля, меня там тоже повыносили с палки, у меня там же с палки осталось на улице. У меня там тоже, по-моему, 2. Ну там, короче, и добежишь, увидишь, там хата нормальная. Пароль 1007, как я уже повторил. И старый, в общем. Там, блядь, все печи нахуй забиты, чем не пойму, блядь. Отстрелку я доделал практически, там надо было, конечно, мелкие сундуки поставить, чтобы можно было залезать и чекать низ, ну похуй. Я, наверное, в следующем вайпе построю другую хату, так как я это понял. Хата хоть и удобная, но, блядь, отстрел просто дерьмо. О, нам аккумулятор нужен? Вообще нахуй не нужен. У нас есть электропечи, блядь, но... Никто их не подключал. Смысла сейчас уже нету ее что-либо там делать, там можно только лут сливать все, потому что и так онлайна нету. Нет, онлайн есть. В понедельник. Да. Тем более глобальный, поэтому смысла нету. Чисто так покекать там с берданки, с крыши, там, я не знаю, бомжу какому-нибудь хату отдай, блядь, это можно, да. А мне спать кикнули или что? Да мы ее расформировали, там я ее заново создал. Зачем? А потому что этот крекет не мог добавить этого абсолюта. Ну, с нами типа что вот был. Бля, это пиздец как смешно было. Сука. Когда вся тима нахуй собралась, это еще смешно было. А так Гантрап, когда... там гантрап же, да? Он разряжен? Нет, бля! Но он не должен попасть по фруту. Он слишком высоко поставлен. Ах, хуй его знает. Ну если он сможет. Ну там ты спалку... Да, откинь себе спалку там неподалеку и сиди.
Разбачиваю. Ну там гантра, блядь, нормально заряжен. 18-20. Ну хотя это быстро заряжается. Ну там больше гантра. Но он не должен, вроде бы, как бы. Он дамажить будет, но там по 10-20 Будет, хп. ну да. Не понемногу, да. Ну, я проскочить там самому? Ну, возможно. А хуй его знает. Там сразу пригнись как-нибудь. Ну ты увидишь его, ты как дверь откроешь, увидишь его. Да, там сразу за первой дверью. Ну, за второй точнее, типа за первой двери там... Первой двери. На печку запрыгиваешь, и там дверь. Вот, Да, как над только дверью запрыгиваешь. там, да. Как только ты запрыгиваешь на контрол, голову вниз. В общем, не открываешь ссы, ты его дверь и в любом случае увидишь сразу. Ты даже, ну, ты не успеешь его даже никак пройти и так далее. Он тебя не убьет сразу быстро. Едет Да. ебать ракетами. Классно. Блядь, и если бы все играли всей пачкой, а не по одному, ну, по 3-4 человека, было бы вот куда забавнее там играть. А так вообще не интересно. Да и как бы построиться не было вообще особо негде. Потому что все нормальные РТшки заняли, и нам какое-то дерьмо заставилось. С какими-то огромными кланами бешеными. Где кругом взрывы, и мы, блядь, камнями бегали, как ненормальные. С копьями. Ну, удивление, оно поначалу было прям диким. Я Ну имею в да, виду, вообще, ёбок. блядь. Просто чувак рейдит, блядь, какую-то хату за 3 километра, меня 122 метра с калаша меня ебошит, блядь, бомжа в голову. Классно Делайте же. мне, сука, уёбок. Классно же. Это же геймплей Раста. Еще добежать бы нахуй. Бля, как я же обожаю раз, когда тебя зажимает 3 берданки, а ты тренировал зажим с калаша на 200 метров, ну тут, блядь, ты никак нахуй свои тренажерные способности не покажешь, тебя просто захуярит ногами. Эх. Ну, следующий вайп надо, во-первых, Сирак выбрать, во-вторых, там желательно бы такой реально классика, а не такая, типа, что животные ФК, Ну, так можно реально на неинтересно. фейспанч пойти опять же. Ну, а классику? А, на официалку? Ну. Пу-пу-пу. Ну ладно, посмотрим. Но это опять же, если при условии, то что много людей будет, хотя бы человек 4 за раз. 4-5, да. 4-5 хотя бы, да. Да, они эти, блядь, ебаные. Не Вот по 2, сколько... не по 3. Вот кто вот играл, вот помню, вот вчера играл я играл, Нейс, Дедок. Ну, Дедок уходит, мы играем с Нейзом, Нейс тоже уходит, и я там что-то играю. Потом под ночь еще кто-то появляется, например, тот же самый Радик, он, блядь, поиграл 2-3 часа и уходит. Не знаю, он просто вот, блядь, я тебе вот сейчас не совру, если... Вот когда я играл со своей пачкой, когда там был и Дедок, и Радик, и еще некоторые перчики. Вот, блядь, когда мы играли, сука, мы играли до ночи, блядь, до 4 часа утра. Всей пачкой, никто не уходил. Ну, Дедок, исключение, блядь, спать надо было. Мы просто играли фул пачкой до конца. Играли до конца. Блядь, это пиздец забавно было. Мы там уже все в хлам были, что-то пиздели. А последние часы мы где? Просто включали саундпад и бегали под крышами соседями. И все. С двушками. Было забавно, кстати. Ну, короче, да, покекали знатненько. Да. В общем, если в понедельник ты там сможешь, то кайф будет. Слышь, да, Ром? Да. Ты там своих поднапрягли тоже, короче, слышишь? Да. Чтобы залететь Сука, огромной как- прям пачкой. Да, блять, сука, как вовремя. Там, короче, перед скримером я один наушник снял, и у звук убавил, блядь, как раз скример вышел. Заебись. Так вот, короче, всех собирай. Чтобы прям, Всех. не знаю, человек... Бля, всех? Давай сейчас посмотрим. Ну, если что, вот каким... Там, короче, есть подруга Радика, ей 15, по-моему. Она, возможно, тоже, ну, блять, она Она, блядь, играет хуже, чем я. И чё?
Ну, добывайте ресурсы, если сейчас можешь. Ну, она фармила, да? Ну и все тогда. Кто пойдет? Тут Радик пойдет, еще один пиздюк пойдет, ему 12, к сожалению, или к счастью. Неважно, сколько кто кому, именно... Да, ну, я понял. Ну, так, количество. я, дедок, баба, Радик, мой типочек, уже 5. Ну, вот со мной, если. Так, 1, 2, 3, 4 и я. Ну, 5. Вот еще считай, получается, меня, Фрута, Абсолюта и все получается. Ну, если абсолют вообще будет. А Да то будет, абсолют. будет. Запряжем. Блять, если фул пачка играть. Это у нас уже под 10. Ну, практически. Там 8-10. Если мы позовем еще Соу Матч и Захара, то вообще кайф будет. Блять. Захар это вот Кенфрут. Сука, ну я понял, so much, сука, я не хочу. Ну не хочется, да. Так же, как и Захара не хочется. Ну, если Захара можно покекать. Не Так, надо, чисто он отключай. токсик. Не-не, если покекать, знаешь, как микрофон. Вот так, как бы. Ты, короче, как делаешь? Микрофон выключаешь, именно микрофон, не в Дискорде. Отключаешь, кекаешь, включаешь, и типа все нормально. Ну, блядь, если кто-то проебется с включенным микрофоном, когда кекают, это пиздец будет. Ладно, неважно, не суть. Фрут. Так, М13, да? 12. 12, да. Ну там ты увидишь, каменная кирпичная хуесосина. Я мог построить бы получше, но знаем Там мои сейчас руки. такой соломенный вход, пригорок такой. Я понимаю, но мне добежать будет, да, я просто спрашиваю, куда мне по нему бежать. Ну-ка, Рома, а у Фафа же есть, да, Раст? Да, да. Может еще Фафа позовешь, Антона? Пойдет, я думаю. А? Да, я думаю, что он пойдет, а Захар, скорее всего, не согласится, потому что типа людей дохера, ему так интересно. Людей дохера, блин. Кстати, у меня такая же раньше фобия была, что дохера людей. Типа, я любил, когда там трио, дуо, да, вот раньше, когда мне там часов было, наверное. Ну, недавно это было. Для Раста надо. Ну, просто, если ты играешь в соло против, блядь, огромных кланов, ну, ты там просто не вывезешь. При онлайн-рейде тем более, блядь. Если когда тебя фулл пачка закрывает одного, ну, это несерьезно. Вот Даже дуо, вдвоем трио. уже сложно. Ну да. Ну, вдвоем ты хотя бы покекаешь. Себя или со своего тиммейта. А в трио так вообще тем более, блядь, классно. Я имею в А вот виду, если если ты в соло будешь играть против двоих, уже сложно. Ну да, не так уж легко. А если они тем более не как я, то вообще все. Я уже представил эту картину, как 7 бомжей бежит по полю. С камнями и копьями. Как? А какие-то, знаешь, Да-да. с люксы... А какие-то люксовые бомжи там знаешь, с луками и 3 стрелами. Там кто чем будет бегать. Сука. Я уже, знаешь, как представляю, как мы с 7 захватываем супермаркет. С Да, мы копьями. там всех забиваем камнями просто. Wanna feel a chill? Там тип с ревиком будет, мы его забьем просто количество. Ой, я тут нашелся чель. Хорош, нормально. Где ты был, когда я рейдил бобовками? Ты хоть знаешь, сколько у меня нервов ушло? Я потратил больше, чем нужно. Когда вот... Кстати, Я нашел в первом же ящике. сука! Заноси на, бля, хотя... А, похуй. Бля, Можешь кинуть кому-нибудь в дверь. ну... Блядь, я, сука, покекаю с того, прикинь. Все, вот, 7-8 бомжей. Либо бомжа иди подарить кого-нибудь, который спит. Не-не, 7-8 бомжей побежали на супермаркет, и тот самый слоновичок идет, блядь, на переработчик такой с копьем, с хорошим сменью запинывает, блядь, толпа. Туря, это ж пиздец. Бля, и вот такой, я иду по переработчику, да, блядь, 8 ебал нахуй, все, беги, они тебя будут запинывать. И что-то войс орать по типу, Я вообще, знаете что, может какой-то бы остров типа оккупировал. Не, там кланы 100%. слушай, не-не-не, неплохая Сложно идея. будет. Идея Слушай, неплохая, но сложно будет. Там, ну знаешь что, если будет переработчик по типу маяка, то как не хотелось, там, ну хотя там будет конкуренция.
Да. Гигантская конкуренция. Тем более. Да, и там, блядь, могут быть как и новички, так и вообще кланы по 20 человек. То, что В этом-то и прикол, это же еще и Да. фейспанч будет какой-нибудь. Да, Это вообще есть- кошмар будет. Потому что, ну как на официалках, и тебе, блядь, почему... Я сейчас... Там будет какой-нибудь клан китайцев 30-40 человек, это же мы охренеем вообще. Приходится играть на официальном It could be a сервере trap. в раз. The Descendants are Albion's only hope, and now it's like they have a parasite Раз. attached to their mind. Сейчас. This way, Descendant. It seems HQ is faltering. I understand. After all, HQ shoulders the burden of protecting humanity. It is difficult for the fate of humanity. Понимаю, то, что это огромная хата, это наш? Да. But Descendant, my purpose is the same as yours. Прям около этой нашей старой, да? Do Да, this, ну почти. and you will retrieve the Iron Heart. Там на прям немножечко дальше, чуть-чуть. Так, гантрап. Так, в первой двери нету гантрапа. Он во второй сверху прям, на сталкивал видящего. Мы услышим. И, бля, я сдох. А, Сука. вижу. Так я тут на контроле могу пролезть. Ну попробуй. Бля. Все, я пролез. Просто Молодец. воздух. Descendant. I Сука, это же apologize какой for my кек. temper. Я представляю, вот наша бомже-толпа и какая-то толпа. Нейс. Сколько у тебя? 600 часов. 650 часов. Пока ему не дадут нормально гану, играть не будет. Дедок, просто хуесос. Я Russian Solo Player, 20 FPS. 1200 часов, плюс-минус. Радик, просто комбатер, который будет орать на всех и вся. Фрути. Про него я ничего не могу сказать. Электрик наш, вот, как раз вот реальный электрик. Вот в моей теме он реально был электрик, блядь. Если ему дать изучить электрику, он тебе, блядь, все там электрика обстоит, даже свет тебе врубит. А также он еще занимается машинами, так что если мы будем собирать модуль кемпер... Короче, машину, то это к нему обращаться. Баба, блядь, новичок, фармила. Ну, можно какие-то там выкрутасы дать, но это не всегда. Типа, ей хотя бы ревик нужен. Кентара сделал, какого-то китайца. А это вот абсолют. Бля, Вот я его раздел. Ух. Понеслась. Что у нас тут?
Снял иммунитет. Vulgus is transmitting the ancestor stated to an external location. I'll send the details to Bunny. Thankfully, since they damaged the network infrastructure, transmission speeds have been extremely slow. That came back to bite them. This is Ecker, from the Signal Corps Cyber Intel Unit. We've detected the transmission of a huge number of data packets in the zone, requesting mission approval from interceptors. There should be a Vulgus data transmitter nearby. If you can get near to it, I can hack into it remotely and collect the data. Угу. Понял. Transmitting the ancestor's data to an external location. I'll send the details to Bunny. Thankfully, since they damaged the network infrastructure, transmission speeds have been extremely slow. That came back to bite them. Ha-ha! Got it! The enemy command center has been identified. Great work, Bunny.
You kept at it until it was done. Thank you. It's all thanks to everyone who worked hard to find the clues. So, are we planning to hit them right away? You've already been injured by Corel, so full-scale combat is out of the question for you at the moment. A different descendant will be tasked with the strike on the Vulgus Command Center. Did you hear, Alpha? Time to swap ships, partner. To be honest, I wanted to be the one to capture the Vulgus commander. How infuriating. The operation to retrieve the Ironheart failed, and I got injured. Ugh! That leaves a bad taste in my mouth. I should go swap out my weapons and upgrade my modules if I don't want to be defeated again. Guess I'll head back first. Good luck! See you in Albion! Intruder alert! You're finally here, Descendant. I thought you were simply here to stop us. But now I see that wasn't the case. You also want the Ancestors' data, and I'm afraid I can't let you take it. Transmit the Ancestors' data to Lord Corel! Quickly! Descendant, if you see the Vulgus data transmitter, please destroy it. At that range, I'll be able to intercept the transmission and secure the data. It's imperative we prevent the Ancestors' data from falling into Corel's hands. Ancestors' data packets detected. Transmission is taking place close by. We will all be at risk if you do not stop them. Hurry. You should be able to see the data transmitter shortly. I'll prepare myself. Damn you! Why are you destroying the device? Is this data not your objective? All forces, protect the transmitter at all costs. Great job, Descendant. I will collect the Ancestors' data. Please focus on the battle.
Data packet collection, 90% complete. Descendant, I'll look for the final data transmitter. Wait, the location is... Descendant, did you want to stop the data transmission? I have the final transmitter. You will be defeated! Descendant, we need to hurry. The data transmission is almost complete. Time to try out your current gift. Precision. Descendant! Die! Data packet collection 100% complete. Data integrity verified. Descendant, you did it. Thank you for helping me. To all descendants, I have obtained the ancestors' data. With this, I have been able to restore my system. If there are any descendants who can speak to me now, please connect. I would like to speak with you directly. I have vital information. This is Enzo, standing by to upload records to the command console. If there are any descendants able to respond, please speak to the guide. You need information about the Colossi. Descendant, thanks to you the data was located, and I was able to restore my functions. Should my system be damaged again, bringing me into contact with another Ironheart is a fail-safe restoration method. However, should this prove to be impossible, there is an emergency restoration protocol put in place by the ancestors. By collecting particle elements from where the Ironheart was excavated, a similar contact environment can be created. This protocol can also be applied should the Ironheart be damaged.
The Vulgus wanted to secure the Ancestors' data to obtain this information. When I was separated from the Ironheart that the Vulgus seized was also damaged. The void erosions in the ruins likely occurred due to this damage. And Descendant, there is something else that concerns me. How did the Vulgus know that the Ancestors' facility had this information? The only entities that I can think of who would consider using the system restoration protocol are guides and ancestors. Unless there is an ancestor among the Vulgus. Wait. Descendant, I can sense vibrations. They feel very similar to a void erosion. Threatening. Void dimension link detected. A Colossus is approaching. I repeat, void dimension link detected. A Colossus is approaching. Classification type Great Worker. All descendants in Alpha, prepare for intercept battle. Damn it! Why a Colossus now, of all the times? All personnel, prepare for an intercept battle. Deployable personnel, make your way to Seneca immediately and head to the Void. The space-time fabric of the Void is Descendant. Ever since Corral caused the Void erosion with the Ironheart, the Colossi have become more active. According to my calculations, the expected point of arrival for this Colossus is at the Kingston border. The classification type is Gravewalker, just like the one you encountered at the ruins. That specimen was weaker due to the unexpected nature of the dimensional link. But things will be different this time. If this Colossus manages to enter Ingress, Kingston may be lost to us forever. We must intercept it in the Void Dimension before that happens. I will send you to the Void Dimension once you have finished your battle preparations. May the intercept be successful, Descendant. Have you completed preparations?
If you need something for battle, you won't find anyone better.
Good work, Descendant. The Colossus was stronger than average, and you still achieved a resounding victory. However, as long as the dimensional wall remains open, the invasion of the Colossi will never end. Until the dimensional wall is closed, humankind will have no choice but to live with the fear of the Colossi. Descendant, securing the Iron Hearts and closing the dimensional wall, it isn't just to defeat the Vulgus. If we cannot stop the invasion of Ingress by the Colossi, there will be no hope for humanity. Remember your calling. I will focus more attention on monitoring the Void Dimension. That was a job well done, Descendant. While you were intercepting the Colossus, the guide gave Enzo some important intel. It concerns the next operation, so head back to HQ once you're ready. Got a question about the operation? Descendant. Using the Ancestors' data, the guide claims to have discovered a zone where an Ironheart has been excavated. After undergoing emergency restoration protocols at that location, the guide should be able to track the Ironheart. The problem is, the Ironheart excavation site is near a Vulgus munitions factory. It's a weapons production site where cyborg Vulgus,
the Legion of Immortality, are manufactured. Sharon and the Colon Special Forces, along with Jeremy, have been deployed there as the front line, and a bridgehead has been secured. I've assigned you to this operation as well. Sharon has exceptional infiltration skills, but I need someone who can lead the battle. Your mission is to infiltrate the Ironheart excavation site and restore the guide's system. I still have my doubts about the guide. Even for this operation, I'm sending you into the Lion's Den on the strength of her words. But after witnessing the intercept battle, I've made up my mind. We must find the Ironheart and close the dimensional wall as soon as possible. Failure to do so would leave the remnants of humankind to be trampled by the Colossi, even if we win the war against the Vulgus. So, I have decided to put my trust in the strategic value of the guide. For now. Descendant, I leave this operation in your hands. The fate of humanity rests on your shoulders. If all modules were the same, I'd be out of a job, right?
I'll listen to what you have to say. You're here. Welcome to the Vulgus Munitions Factory. You've made quite the impression at Kingston. So much so, I was tempted to recruit you for Colon. But then again, the enemy isn't exactly a pushover. However, now that we have the guide as a strategic asset, I'm sure the trajectory of this war will change drastically. Shall we get started? Based on the coordinates provided by the guide, the Ironheart excavation site is near the enemy's industrial zone. Unfortunately, the exact location needs to be confirmed in person. The coordinates are based on data from the time of the ancestors, and there's a high probability that the topography today will look a little different. I'll do recon around the industrial zone. While I'm doing that, your mission is to create a diversion to draw the enemy's eyes away from me. Even though I have active camouflage, things will be much easier if you can hold the enemy's attention. I'll tell Jeremy to stay behind and provide operational support. Jeremy seems to be unable to link with the guide, so he won't be much use in finding the excavation site. He'll be better deployed using his RK teleportation abilities as support for your diversion operation. Let's get moving. We need to restore the guide system as soon as possible. What, me? Support? For crying out loud. Get to the point. Guide! Since not to mention, hey, all right, let it. You've been ambushed, or did you let it happen? It worked well, but you mustn't let your guard down. Those Vulgus cyborgs have had quite a few upgrades recently. You may suddenly encounter powerful units that aren't in our database. Territory. There's no end to them. Searching for power. Search rule number 1. Only die will be destroyed. High-level Vulgus closing in. We confirmed it's a new Kuiper-enhanced variant. Huh. It's built from the same material as the one we're after. Make a note in the operations log, number 17. Thanks to the enemies being drawn your way, infiltration is going smoothly. Good job.
Mission request from Colon Special Forces Agent number 17. Objective, secure a Vulgus sample. We need a Vulgus sample to study the recent technological improvements to Legion of Immortality units. This mission is also part of the diversion tactics. Sample secure. Vulgus seem to believe our actions are a simple offensive mission. The feint is working. This is Sharon. I'm transmitting to all Allied forces deployed to this operation. We have an urgent development, requesting backup. Number 17 has received details. All units are to head to the mining outpost. Receiving info on mark. Position of Vulgus power plant confirmed. Mission request. Destruction of generators as a feint attack. Let you in on a fun trick. Certain Legion of Immortality units have parts that can act as fuses. We can use those. Victory is the Legion liberation. Father pursuing. Capture.
Unstable energy flow detected. Probability of fuse parts, high. Invader location. Battle protocol. Error code in the inner circle. Volgas carrying fuse parts confirmed. High-level Volgas closing in. Request combat engagement. All generators disabled. Mission relay terminated.
let it happen. As a feint, it worked well. But you mustn't let your guard down. Those Vulgus cyborgs have had quite a few upgrades recently. You may suddenly encounter powerful units that aren't in our database. Oh, we're definitely in Vulgus occupied territory. There's no end to them. Only death. High-level Vulgus closing in. We confirmed it's a new hyper-enhanced variant. It's built from the same material as the one we're after. Make a note in the operations log, number 17. Thanks to the enemies being drawn your way, filtration is so smooth. Good job. The communications deception transmitter at the Vulgus base is operational. Descendant, you need to protect the transmitter while it is operating. If the diversion works, we can detain a number of enemies here. Multiple Vulgus are closing in on the transmitter. There is a high probability that this is the result of the communications. Continue to engage them and stall for time as long as possible. Tactical target achieved. Mission accomplished, Descendant.
Elimination guard protocol will commence. Capture elimination guard location. Battle protocol will commence. Nothing can stop the Legion. According to the Shelter Guide. Mission request from Colon Special Forces Agent number 17. Objective, secure a Vulgus sample. We need a Vulgus sample to study the recent technological improvements to Legion of Immortality units. This mission is also part of the diversion tactics. Sample secure. The Vulgus seem to believe our actions are a simple offensive mission. The feint is working. Receiving info on mark. Position of Vulgus power plant confirmed. Mission request. Destruction of generators as a feint attack. I'm sure Captain Harris let you in on a fun trick. Certain Legion of Immortality units have parts that can activate. We can use those.
Mission relay terminated.
Я в эту игру первый день вообще играю. Угу. Do you have something to tell me? Descendant, we have an urgent report on Sharon. Her current position is near the Vulgus munitions factory. Thanks to your diversionary tactics, she was able to reach the target safely, but the Vulgus have appeared. This is the sitrep recorded by Sharon's Asive. Operating arcade tracking matrix. Typo retrofitted active camouflage detected. Probability of zone infiltration high. Iron Heart excavation site status. Quarantine at the highest level of security. Terminate the descendant on site. Terminate. Terminate. This cyborg Vulgus, Edelik, is a commando-level model specializing in defense missions. It's armed with arcade tracking functions. And it seems the Vulgus already know about the Ironheart excavation site. I was told that the Ancestors' data was tightly guarded at Kingston. If the Vulgus have gained access to it, however, then this rigorous level of security makes sense. For the moment, Sharon has requested an attack on the repository's core facility to lure the Vulgus commander. Once the Vulgus have vacated the factory, she intends to try and infiltrate it again. Descendant, you and Jeremy are to launch an attack on the repository. Are you sure this guide can be trusted? Didn't you guys win at Kingston? Focus. Descendant, I am at a loss for words. The Ancestors' data that the Vulgus obtained in Kingston was formatted in such a way that it could not be fully viewed until all of the data packets were combined. The Vulgus managed to transmit around 90% of the data. Defeating their commander prevented them from transmitting the remaining 10%. But they were able to reconstruct the missing 10% themselves and read all of the data.
How was that possible? I need to analyze this. Descendant, you need to continue your search for the Ironheart excavation site. If the Vulgus enter it first, they may destroy the entire site after they find what they want. We must hurry. How pathetic. A full operation for such a minor target? Guess the Colon Special Forces aren't that special after all. I've sent you a more appropriate mark, so you can show me what you can really do with those highfalutin skills of yours. Get it together, come on! Tracking matrix operational. Descendant detected in the area of the Kuiper refinery. Guardian Unit Kara. Highly suitable for Facility Defense Combat. Deployment ready. Looks like they're just sending one of their own boats. I was hoping the commander would show up. Application confirmed. One generator remaining. Descendant, a high-level Vulgus is heading toward the refinery. It's likely to be Charon. Descendant located. Activating quantum Kuiper force field. Initiate elimination of the Descendant. Protect the refinery. Descendant, this is a dangerous Vulgus. It will be best to eliminate it. Reactivation of force synapse. Vulgus signal lost. I was hoping Ederwood would show up. But oh well. Thank you, Descendant. Descendant, this place is a Kuiper mine that has been taken over by the Vulgus. The Vulgus' Kuiper mining methods are extremely aggressive and lead to devastating contamination. The ores we seize from them are unusable, so they must be destroyed. That storage box contains the Kuiper collected by the enemy. Opening it will reveal the contaminated Kuiper. Kuiper disassembler operational. Please destroy as much of the Vulgus Kuiper as possible.
Tactical aim achieved. Mission accomplished, Descendant. This is Sharon. Nice work with the support. I've managed to shake off their tracking. I'm scouting for intel around the factory. I've relayed the coordinates of the temporary outpost, requesting all units to regroup at the designated location. Officially beginning infiltration operation. All storage tanks disabled. Mission relay terminated.
All storage tanks disabled. Mission relay terminated. Deactivating active camouflage. I'm alive, thanks to you. And you even found time to attack the Vulgus Kuiper facility. I've really gotta hand it to you. Oh yeah, how did I manage to get the slip on Ederlich? He retreated as soon as the battle at the mining site was over and headed toward a facility. It looked like he'd planned to do so from the beginning. I wondered what he was up to, but he actually did us a favor in the end. I think the Ironheart excavation site is underneath that facility. A pretty hastily built structure? Check. Multiple security devices guarding the entrance? Check. Commander-level Vulgus disappearing inside? You can see how it all adds up, right? I need to assign missions to all operatives to shut down the facility's multiple security devices. It'll require specific procedures, but I've had experience in dismantling many of these types of devices. Let's move. We need to get in there before the Vulgus can do anything to the excavation site. I have to admit, not even my arcade can penetrate the quantum barrier of these security devices. Those rust buckets have put some thought into this. Operation status, jammer installation complete. Using the jammer to neutralize the distress signal sent by Ederlich should allow us to bypass one of the Vulgus' security measures. Your task is to protect the jammer while I work. Protecting the jammer is your top priority. You can't disable their security devices if it's Battle to enemy security devices disabled. Mission accomplished.
security system, you'll need a unique authentication sequence used by the Legion of Immortality. You need to collect samples from the Legion in good condition and put them in the supply box. These will be analyzed in Albion, and they'll send us a sequence we can use for security
I've received word that the supply box has arrived safely. The authentication sequence is as good as secured. Good job. This is Sharon. All Vulgus security levels have been successfully deactivated. All units regroup at my position to investigate the Ironheart incident. Regroup? Huh. Yeah, I don't think so. I think I'll sit this one out, Sharon. What did you say? Get to the point. Get to the point. Get to the point. It seems as if all of you have forgotten, so I'll repeat myself one more time, since they're here too. It looks like it'll be a guide-related mission from this point on, which means I can't have anything to do with it, right? You're the one who told me I should be in a supporting role, Sharon, yeah? Since I can't connect to the guide. Report that to HQ however you like. It's not like they have a cell that can hold me, do they? Oh, nah. Maybe I will sit in a cell and get some rest. It's been a while. Last time I was there, it was really fun. I'm not sure who blabbed about my secret operation, but had it been carried out, not only would we have the Iron Heart, but Corell's heart as well. I guess that's just my little walk down memory lane. Have fun with your imaginary friend. Peace. Sharon, give me the order and I will track him. Let him be. Jeremy's RK ability is teleportation. We have no way of catching him. Descendant, although it was not my intention, there seems to be a misunderstanding with Jeremy. I do not choose who I am linked with. The process follows strict directives woven into RK by the ancestors. I have no knowledge of the details of these directives, nor am I capable of ignoring them. If I were able to alter those directives, would I have been able to resolve this misunderstanding with Jeremy? Could I ease Alpha's suspicions? The human mind is difficult to comprehend. It feels like a mass of powerful energy surrounded by a resilient defense mechanism, almost like an Iron Heart. I apologize for occupying your time before an important operation. I will focus on the emergency restoration protocol and remain on standby. I hope I can bring results
that reflect the level of effort you have put into this operation. You'll need to leave first, Descendant. Sharon's prosthesis has been damaged from excessive RK use. We'll join you as soon as we can. Don't worry. You've seen what they're capable of. I hope these repairs can be done quickly. So this is the Ironheart excavation site that was documented in the Ancestors' data. As you must know, the Ironhearts are mysterious entities that somehow made their way to Ingress. They were first discovered by the Architect. The Ironhearts were passed down to the Ancestors, my creators, and the forebears of the Descendants. We don't know why the Ancestors hid all the Ironhearts. But this much is certain. I was created in order to lead you to them. After that, well,
We'll come to that once we find you an Ironheart. I'm detecting an unusual energy flow nearby. These are traces of Ironheart excavation. Ironheart microparticles confirmed. Initiating emergency restoration protocols to repair damaged systems. Descendant, we have retrieved Ironheart elements from the excavation site. Next, I must... This wasn't just an excavation site. I need to interface with the quantum monolith, a data processor belonging to the ancestors. This device contains my restoration data, which can be copied using Ironheart microparticles. I can guide you there. However, to access the quantum monolith, Descendant, I must undergo authentication here first. I should still have access, as it was my system and memories that were damaged. Please keep the Vulgus at bay while the authentication is in progress.
approaching high risk level. Initiating facility lockdown Ну, procedures. игра как Destiny Warfare вместе взята. Such regulations are to dispose of your living technologies. I will kill you next time. Enemy location. Site. There must have been countless experiments conducted here using the Iron Hearts. Emergency restoration protocols would have been one of them.
No one can leave! Executing Legion of Immortality General Abrams orders! Descendant, I must access the quantum monolith. Defeat the Vulgus. Action must be taken. Prepare to meet your end. Victory belongs to the Legion.
Trojan has encroached upon my legion. That is because of an unknown error. It will be fixed momentarily. Complete. The security threat has been neutralized. I have completed all preparations as you commanded. Begin. The Legion will be reborn through the Ironheart. Rise, my warriors! Give your lives for Clipper! Stand at the vanguard for me, Al-Zaruk. I will stand at the vanguard of the Legion. Al-Zaruk submits to Lord Karel's command. Armor, transport the Ironheart to my fortress. Initiate the data inversion immediately. Descendant, even though the Vulgus managed to access the data first, I have been able to restore one of my core functions through the emergency restoration protocol. I am finally able to detect the Ironheart. Let me explain this function and how to utilize it.
feel a chill? Ну все, не спать. Всем спокойной ночи.